Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются. Развращение женщин у потомок Кришны приводит к появлению на свет нежеланного потомства. Purport: the material body is perishable by nature. Материальное тело по своей природе тленно. It may perish immediately, or it may do so after 100 years. Оно может погибнуть сразу после рождения или через 100 лет, но смерть его неизбежна. It is a question of time only. Это всего лишь вопрос времени. There is no chance of maintaining it indefinitely. Тело не может существовать вечно. But the spirit soul is so minute that it cannot even be seen by an enemy, to say nothing of being killed. Однако душа в теле столь мала, что никакой враг не в силах даже убить ее, не говоря уже о том, чтобы убить. As mentioned in the previous verse, it is so small that no one can have any idea how to measure its dimension. Как было сказано в предыдущем стихе, душа так мала, что никто не знает, как определить ее размеры. So from both viewpoints, there is no cause of lamentation, because a living entity as he is cannot be killed, nor can the material body be saved for any length of time or permanently protected. В любом случае, причин для скорби нет, ибо само живое существо невозможно убить, а материальное тело нельзя сохранить навсегда, как нельзя и продлить отпущенный ему срок. The minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized. Бесконечно малая частица духовного целого получает материальное тело сообразно своей деятельности в прошлом, поэтому каждый должен следовать заповедям религии. In the Vedanta Sutras, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. Сутра утверждает, что живое существо имеет природу света, поскольку оно является частицей высшего света. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains this material body. Подобно тому, как свет солнца поддерживает жизнь во Вселенной, свет, исходящий от души, поддерживает жизнь в материальном теле. As soon as the spirit soul is out of this material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. Как только душа покидает тело, оно начинает разлагаться. Стало быть, именно душа поддерживает жизнь в материальном теле. The body itself is unimportant. Само по себе тело лишено всякой ценности. Arjuna was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for material bodily considerations. Поэтому Кришна призывает Арджуну сражаться и не поступаться принципами религии во имя сохранения материальных отношений, основанных на телесных We'll представлениях. read the next verse as well. Почитаем следующий стих также. Ya enam vitihantaram yaschainam manyate hatam Яшчайнам ханьяте хатам hoto na vijanito упапавна виджанит ayam hantina hanyate аям ханджи наханьяте ya enam
vitihantarang Yainam Vitihantaram yaschinam manyate hatam Yaschanam Manyate Hatam otona vijanito Antona Vijanita ayam hantina hanyate. Ayam Hantina Hanyate. Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays not, nor is slain. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. Purport: when an embodied living entity is hurt by fatal weapons, it is to be known that the living entity within the body is not killed. Когда материальное тело живого существа погибает, пораженное смертоносным оружием, душа, находящаяся в The теле, spirit продолжает soul существовать. is so small that it is impossible to kill him by any material weapon, as will be evident from subsequent verses. Душа столь мала, что ее невозможно убить никаким материальным оружием, о чем мы узнаем из последующих стихов. Nor is a living entity killable because of his spiritual constitution. Живое существо нельзя What убить, ибо оно is духовно killed по or природе. is supposed to be killed is the body only. Убить можно только материальное тело. This, however, does not at all encourage killing of the body. Однако это не означает, что веды поощряют убийство. The Vedic injunction is ma hinshat sarva bhutani. Never commit violence to anyone. Ведические предписания гласят: «Махим сят сарвабхутани». Ни к одному живому существу нельзя применять насилие. Nor does understanding that the living entity is not killed encourage animal slaughter. Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as by the law of the Lord. Убийство любого тела, совершенное без дозволения свыше, является преступлением и карается по законам государства и законам Бога. Arjuna, however, is being engaged in killing for the principle of religion and not whimsically. Однако Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии. Okay, I'll read the two verses again. Прочитаем снова два стиха. Antavanta ime deha nityashokta saririna anashino prameyasya tasmad yudyasva bharata. The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore fight, O descendant of Bharata. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, потомок Бхараты. Yainam vitihantarang yaschinam manyate hatam ubo tona vichanito mayam hantina hanyate. Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it is slain is in knowledge, for the self slays not, nor is slain. Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита. So, these two verses explain very clearly the difference
between the eternal soul and the temporary body. Эти два стиха очень ясно поясняют разницу между вечной душой и временным материальным телом. We are, well, we can say we are all composed of these two things. Можно сказать, что мы все состоим из этих двух вещей, составляющих. Although the material body is temporary, still we are living in it for quite some time, maybe 70, 80, 90 years. Хотя материальное тело временное, но мы в нем живем какое-то время, 70, 80, 90 лет. So we do have to use energy to maintain it. Поэтому нам нужно использовать энергию для того, чтобы это поддерживать. We have to have enough rest. Должны достаточно отдыхать времени, Have enough food. достаточно питаться хорошо, We have to have some shelter, place to stay. должны иметь место, где мы можем спокойно оставаться. Often, usually, we have to have family, relatives, Иногда нам даже нужны родственники. friends. We have to have some work to maintain everything. И также мы должны работать, чтобы поддерживать что-то. So a lot of attention has to be given to the body itself. И много внимания надо уделять самому телу также. Clothing business is a very, very big business. Поэтому это очень большое дело все это поддерживать. And you know, we dress in different colors. We change our dress regularly. И мы одеваемся в различную одежду, различных цветов, и мы это меняем частенько. So it's normal in any society to give considerable attention to the bodily necessities of life. И поэтому в обществе дается специально такое определенное внимание уделяется для поддержания тела. But if someone is simply neglecting all these things, he may be considered as a crazy person. Но если кто-то это, так сказать, пренебрегает этим, то надо считать его очень плохо поступающим. Rishi or sage. We read in the Bhagavatam about rishis living in the mountains, in the forest. Мы читаем в Бхагаватам о риши, которые живут в горах. Even in the Bhagavad Gita, chapter 6, Krishna explains to Arjuna the system of jnana yoga, going to the forest and being separate from society and just meditating on the supersoul. Даже в Бхагавад-гите в 6 главе Кришна объясняет, что йог, он должен оставить общество, пойти в лес и заниматься там в одиночестве своей практикой. But Arjuna, he's a great devotee. He's a highly elevated person. This is too difficult, he says, for me. Но Арджуна очень возвышенная личность, великая личность, но он сказал, что это для меня очень трудно. So to be a rishi in the forest is a very rare. Поэтому находиться в лесу, как риши, это очень редко можно увидеть таких вещей. Sometimes you see some people are wandering in the street with the long hair and clothes are all torn. And maybe they're looking in the rubbish bin for something to eat. But usually they're considered to be, you know, not sane, a bit crazy. Как мы можем увидеть в городе, например, очень таких людей с длинными волосами, спутанными, порванной одеждой, которые копаются в мусорках. И можно подумать, что они отрешенные типа от жизни, на самом деле они находятся на очень низком уровне. It's normal to have
relatives and friends, to take care of their body, to have some work and some function in the society. Основная масса людей, у них есть родственники, друзья, и они поддерживают свое тело нормально, работают. We tend to try to protect our body. If someone is going to attack us or something dangerous, we'll try to protect ourselves or our family members. Либо если какие-то возникают опасности, кто-то пытается атаковать наше тело или родственников, то мы должны защищать это все. That's why government also has army, has police force in order to protect the citizens. Поэтому государство имеет армию, полицию для того, чтобы защищать и охранять своих подданных граждан. Because there are always elements in the society who cause trouble for others. Поскольку в обществе всегда есть такие элементы, которые создают беспокойство. Prabhupada actually, he says that the material world is like a prison house. Прабхупада говорил о том, что материальный мир подобно тюрьме. The government doesn't want people to go to prison. Государство не желает, правительство не желает, чтобы люди отправлялись в тюрьму. But still, the government always makes a prison house because it knows there are always going to be some people who are making trouble and doing the wrong things, and we'll have to put them in a prison. И тем не менее правительство создает такие тюрьмы, потому что есть люди, которые создают беспокойство для общества, и их надо отправлять в такие места. So Prabhupada, he compares life in the spiritual world to normal life. Он сравнивает с духовным миром, в котором существует нормальная жизнь. That the spiritual world is a place where every living entity is fully Krishna conscious and is living eternal life full of knowledge and bliss. Он говорил, что в духовном мире живые существа, они вечны, и они живут жизнью полной знаний. Поэтому им нет необходимости иметь материальное тело. Some living entities, they want to enjoy separately from the Lord. They don't want to stay in the spiritual world. Но некоторые живые существа, они хотят наслаждаться независимо от Господа, и поэтому они не живут этой духовной жизнью. And for those living entities, Krishna has created the material world, which is like a prison. И для этих живых существ Кришна создает материальный мир, подобный тюрьме. And we have to take birth in a material body. И мы вынуждены принимать рождение в материальном теле. We don't get to decide which body we're going to get. Мы не решаем, какое тело мы должны получить. Yeah, whatever is given by Krishna and his agents, Durga Devi, we have to accept. Мы должны принять то, что нам дают представители Кришны, Дурга Деви и другие, или сам Кришна. But Prabhupada explains that when a living entity is developing this desire to enjoy separately from Krishna, to go to material world, Krishna advises better not to go there. Но Прабхупада объясняет, что когда у живого существа появляется желание наслаждаться отдельно от Господа, то Кришна убеждает его, не надо этого делать, не надо уходить от меня. But if the living entity insists, all right, Krishna said, you can go. Но если живое существо настаивает, тогда Кришна говорит, хорошо, можешь идти. But when he comes first to the material world, the Bhagavatam explains, he'll take a birth as a human being or a demigod. Но когда живое существо только попадает в материальный мир, то Прабхупада объясняет,
что он рождается как живое существо, как человек или как Бог. For proper spiritual understanding and for going back to the spiritual world. То есть оно получает сразу возможность для того, чтобы сделать правильный выбор и опять вернуться домой назад к Богу. Because in a human society, in demigod society, there are scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. There are rishis and sages like Narada Muni, Vyasadeva, who are giving a proper spiritual instruction. Потому что в человеческом обществе, в обществе полубогов всегда существует Писание, и существуют святые, которые помогают сделать правильный выбор, понять смысл. But if the living entity doesn't listen, and he begins to perform all kinds of unauthorized or sinful activity, then he starts to get reaction, karmic reaction. Но если живое существо не принимает вот эти указания, то постепенно он начинает совершать определенные кармические реакции. И эти реакции приводят к рождению более низших форм жизни, как животных, как птиц. And may take a long time to come back to human form. И это занимает очень долгое время, чтобы он снова вернулся к человеческому существованию. But anyway, here we are concerned with human life. Но так или иначе, мы сейчас говорим о человеческой форме жизни. Что представляет человеческая жизнь? So it's important to understand, first of all, that we are spirit soul by nature, we are eternal. Поэтому в первую очередь мы должны хорошо понять, что мы души и мы вечны. Confused in the beginning of Bhagavad Gita because Krishna is telling him to fight against his relatives and his teachers. И вначале Арджуна был сбит с толку, потому что Кришна давал ему указание сражаться с его родственниками и близкими. Of course, Krishna didn't just tell him to do that for no reason. Конечно, Кришна не говорил, что делай это просто так, без всякой причины. You know, Krishna tried to help the Pandavas to solve the dispute with the Kauravas. He tried to help them to solve it peacefully. И Кришна вначале хотел разрешить спор пандавов с кауравами, чтобы это избежать. Also, like Bhishma, Drona, Vidura, they tried also to give good advice to the Kauravas. Он также это делал через Бишму, Дрону, он это делал для того, чтобы они могли дать кауравам нужный совет, они объясняли им. Нет необходимости в этом споре. But unfortunately, Kauravas, they were demoniac. К сожалению, кауравы, они были демоничны. They didn't listen at all to Krishna. Они совершенно не слышали, не слушали того, что им говорили. Or the other senior persons. And Krishna was very concerned for the general populace. И Кришна очень беспокоился обо всем населении. That the leaders of society should be righteous devotees. They should not be sinful demons. Чтобы лидеры общества, они были праведными людьми, а не какими-то демонами. Not only Krishna was concerned, Bhumi Devi, the goddess of the earth, was very disturbed. Не только Кришна беспокоился, но и Бхуми Деви, богиня Земли, она была очень обеспокоена всем положением. She, in the beginning, went to Brahma
for help because of the activities of the demoniac kshatriyas. Она в самом начале обратилась к Господу в Брахме из-за демонической деятельности, из-за демонов. And Brahma took her to the shore of ocean of milk and he meditated on Vishnu. И Господь Брахма отправился на берег Молочного океана и стал медитировать на Вишну. And Vishnu said, I will come to the earth in my original form as Krishna. И Вишну сказал, что я приду на землю в своей изначальной форме Кришны. To solve this problem, to protect and help Bhumi Devi. Для того, чтобы решить эту проблему и защитить Бхуми Деви. And I want the demigods to take birth also in the Yadu dynasty to help me. Я хотел бы, чтобы полубоги, они также родились в династии Яду и помогали мне в этом. So it's a long story. You know, he intended to solve this problem to help Bhumi Devi. Это длинная история, и Кришна, он таким образом хотел, у него было намерение помочь Бхуми Деви. И он хотел это сделать через мирным путем. И когда демоничные кауравы не захотели это слушать, тогда сказал, хорошо, тогда будет война. So Arjuna was a bit confused, you know. Naturally, relatives, teachers on the other side, you know, he didn't want to fight just for his own benefit. Арджуна был, конечно, в очень большом беспокойстве, сбит с толку, потому что он видел это сражение с родственниками, близкими, и он не хотел, чтобы это происходило. И напротив него стояли великие воины, готовые сражаться с ним. Кшатрии должны быть всегда готовы к тому, чтобы сражаться. So he was, you know, he is a bit confused. That's why he surrendered to Krishna. Please tell me what I should do. И из-за очень такого сильного замешательства в итоге Арджуна предался Кришне и сказал ему: скажи мне, что мне делать. So the very first thing that Krishna is explaining to him is, we are not the body, we are eternal spirit souls. И Кришна буквально сразу начал ему объяснять, что мы не есть это тело, мы вечные души. So although it appears that we are killing, some people have to die, actually they don't die, we cannot kill them because they are eternal spirit souls. И хотя кажется, что мы кого-то убиваем, но поскольку это вечные души, на самом деле они не умирают, поскольку душу невозможно убить. Only their bodies will be changed. Это только его тело будет, он только поменяет свое тело. In all circumstances, everyone has to give up this body sooner or later, whether he is killed or whether he dies naturally. Так или иначе, это неизбежно, будет ли он убит, или он убьет своей смертью, но смерть неизбежна. So although we give attention to our body, to our family, we use a lot of energy for that, we must understand that we cannot stay permanently in this body. Хотя мы уделяем очень много внимания и тратим свою энергию на это тело, на родственников, но мы должны понять, что мы не сможем оставаться вечно в этих телах. He was walking with his stick, and he said, when I was a young man, he said, I came here to Puri, I was running on the beach. Шрила Прабхупада однажды во время прогулки по берегу Индийского океана в Тиганатха-Пури сказал:
остановился и сказал, что когда я был молод, я приходил сюда и бегал тут, на берегу этого океана. And he said, now you see the position, walking with his stick. А теперь посмотрите, я с палкой хожу, видите? So we were all like young men, 20, 25, maybe 30 maximum. Мы все когда-то были молодыми, 20, 25, может быть, 30. And the Prabhupada said, with his stick, do not think this will not happen to you. И Прабхупада тогда сказал, заботкнув эту палку, что не думайте, что этого с вами не произойдет. Yes, so we now have experience. Body is getting older and older. И теперь у нас тоже есть такой опыт, что тело стареет. And Все больше и before больше. long, we'll have to leave it also. Его оставить также. Whether we are healthy or not so healthy, still we'll have to leave after some time. Будем мы здоровыми или нет, но все равно мы это тело оставим через какое-то время. Of course, we try to keep the good health as far as possible. Конечно, мы хотим сохранять хорошее здоровье как можно дольше, Because, body is an instrument. поскольку тело – это инструмент, We have to use in Krishna's service. и мы должны использовать его в служении Кришне. Like if you have a motor car, you should put oil, you should service the motor car, take care of it, it will last for longer. Так, если у вас есть машина, то вы должны использовать масло, заливать, заботиться о нем. It's better to maintain his body simply and in healthy way. Чтобы эта машина долго служила, а также точно мы должны поддерживать это тело в здоровом состоянии. This is good for people in society in general. Это очень хорошо для общества We в целом. can live simple, healthy life and encourage others to live in the same way. Жить простой жизнью и вдохновлять других тоже жить простой, здоровой жизнью. But we must remember, we will have to give it up. in due course. Но мы должны помнить, что однажды нам придется это тело оставить. And where will we go? И куда же мы Where пойдем? will we go? Куда мы пойдем? So, for that we have to study the scriptures. Чтобы знать, для этого мы должны изучать Писание. So Bhagavad Gita is explaining to us how to go to the spiritual world. Бхагавад-гита как раз объясняет нам, каким образом попасть в духовный So we мир. don't have to take another material body. Чтобы нам не было необходимости получать следующее материальное тело. There are many verses giving us good advice here in the Gita. Есть очень много стихов в Бхагавад-гите, которые дают нам совет по этому поводу. Janma karma chame divyam evam yo veti tattvata chakvadeham punar janma naiti mamiti sorjana. That one, Krishna says, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, after leaving the body, come back to this material world, but he attains my eternal abode. Тот, кто знает мое трансцендентное рождение и деяние, он после оставления этого тела возвращается в мою вечную обитель Арджуна и не рождается больше здесь. 4:10, 4:9 or 4:9. 4:9. ผู้ที่รู้ธรรมชาติจริงแห่งการปรากฏและกิจกรรมของข้าเมื่อออกจากร่างไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดในโลกวัตถุนี้อีกแต่บรรลุถึงอาณาจักรอมตะของข้าโอ้อรจุน 1865. Manmana bhavamad bhakto madhyajimam namaskuru mami vaishyasi satyam te pratijane priyosi me. Always think of me, become my devotee, worship me, offer your homage to me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. В стихе 18:65 Кришна говорит:
всегда думай обо мне, поклоняйся мне, выражай мне почтение. Так ты непременно придешь ко мне, поскольку ты мой дорогой друг. So Krishna is teaching us how to go to the spiritual world. Таким образом, Кришна учит нас, как вернуться в духовный мир. Bhaktyamama vijanati, what is that, 1854 or 55? Bhaktyamama vijananti yavanyas chasmi tatvataha tato mam tatvato gyatva vishate tadanantaram. One who knows the Supreme Lord, one can know the Supreme Lord as he is only by devotional service. And when one is fully conscious of the Lord by such devotion, he can enter the kingdom of God. He can go to the spiritual world. Человек может понять меня, как я есть, что я верховная личность Бога, только благодаря преданному служению. И когда он полностью сознает меня, такой преданный, с помощью преданности, он входит в Царство Бога. So yes, the process Krishna is teaching us here is Bhakti Yoga. Поэтому процесс, которому учит Кришна нас, это Бхакти-йога. And it's a process which allows us to live a normal life in family, in society. И это процесс, который позволяет нам жить нормальной жизнью, жизнью в обществе. But at the same time, one has spiritual practice. One performs activities which are beneficial for the soul. Но в то же самое время он должен заниматься духовной практикой, которая очень благоприятна для души. Which helps us to develop our Krishna consciousness, our relationship with Krishna, even while we are living in this modern world. Который помогает нам развивать правильные отношения с Кришной, даже живя в этом материальном мире. So that one will be prepared when the time of death comes. Таким образом, он себя готовит к тому, чтобы встретить смерть правильным образом. Even if death comes suddenly, if a person is Krishna conscious, Krishna will take him to the spiritual world. Даже если смерть придет внезапно, если такой человек является сознающим Кришну, то Кришна придет за ним и заберет его. This world is unpredictable. Этот мир, он непредсказуем. Just like last 1 year, we have had this COVID-19. Как больше около года уже, как у нас этот ковид появился. So unexpected Никто не ожидал has этого. changed the people's lives all over the world. И это изменило жизнь людей по всему Some миру. of our God brothers and devotees, they have also disappeared suddenly from this world. Даже некоторые наши духовные братья, преданные, они также ушли из-за этого вируса. So very unexpected. Это очень непредсказуемо. But that is nature of material life. Но в этом заключается материальный мир, We have материальная жизнь. to, as well as living our normal life, we have to always be prepared, always try to be as Krishna conscious as possible. Поэтому, живя в этом материальной жизнью, мы должны быть всегда, готовить себя к духовной жизни. He taught the devotees to chant Hare Krishna regularly every day. Прабхупада учил преданных, чтобы они каждый день повторяли регулярно Харе Кришна. He advised to chant attentively. Он рекомендовал делать это очень Because внимательно, Krishna and his holy name are non-different. поскольку Кришна и его святое имя, они не отличны. He advised to chant
minimum 16 rounds a day if possible. โปรบาแนะนำ Он ให้เรา говорил, рекомендовал повторять минимум 16 кругов To каждый have день. kirtan together. ให้เรามี Иметь совместный киртан. And he worked very hard to translate these books, to write these purports. แล้วโปรบาก็ И ทำงาน он อย่างหนั очень ก тяжело работал, чтобы перевести эту книгу и дать ему He комментарий. would get up in the night, 12:30, 1 o'clock, โปรบา Он вставал глубокой ночью в 12:30, полпервого, в час ночи. 4 hours. แล้วก็ И он занимался своим переводом 4 часа. So he worked very, very hard to give this spiritual knowledge to the world. โปรบา И он очень тяжело работал, чтобы дать это духовное знание Very обществу. beneficial. Anyone who follows this process feels great benefit. แล้วก็ И это очень благоприятно. Каждый, кто следует этому процессу, он будет, благодаря этому он получит благо огромное. So he requested us to continue this work. И он рекомендовал, он просил нас продолжать эту работу. ปฏิบัติงานนี้ต่อไป He said to translate these books to all the languages of the world. Он просил перевести эту книгу на все языки мира. ในทุกๆภาษาทั่วโลก At least all the major languages. อย่างน้อย По крайней мере, на самые главные And to языки. distribute the books also. แล้วก็ให้ไปแจก И также он просил распространять эти So книги, that the people in general will get opportunity to read and understand the science of Krishna consciousness. เพื่อให้ทุกคนโดยทั่วไปเข้าใจ чтобы общество получило благо. То есть он просил на большинство языков So it's перевести. a very big work. นี่เป็นงาน Это очень большая задача. We are just beginning this work. แล้วเราก็รู้ И эту работу мы только начинаем. Some Мы languages, начали they эту have работу. translated all the books of Prabhupada. Some И сейчас мы стараемся перевести на эти языки все книги Прабхупады. we have in, as well as English, probably French, German, Spanish, Russian, I think. มีภาษา На языки французский, немецкий, русский. Probably maybe Portuguese. ภาษาโปรตุเกส They speak in Brazil. It's a big country. ใช้ภาษาโปรตุเกสที่ประเทศบราซิล Of course, Prabhupada books are translated to Hindi, Bengali, Oriya, Tamil, many Indian languages. แล้วก็โปรปาก็หนังสือโปรปาได้แปลในหลายๆภาษาที่ของประเทศอินเดีย But still, there are many other countries like Thailand. Yep. แต่ก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกมากมายเช่นประเทศไทย We have some books. We have เรามีหนังสือบางเล่มแล้ว Bhagavad Gita, Krishna book, Nectar of Devotion. เรามีหนังสือพระวจิตาแล้วก็หนังสือพระวิษณะแล้วก็ Nectar of Devotion ที่ต้นเสียสละ Nectar of Instruction. พนักงานอะไรนะการนั่นที่มันสอน But still, no Bhagavatam. แต่ยังไม่มีชื่อมาฟังเลย Of course, thanks to our Ram Lakshman Prabhu, before his departure, he has translated first, second canto of Bhagavatam and half of the third canto as well. เราต้องขอบคุณรามลักษมณ์พระบุอย่างสูงที่ก่อนที่จะได้จากโลกนี้ไปท่านก็ได้แปลเอาไว้ในภาคที่1ภาคที่2แล้วก็ภาคที่3ตรงนั้นครึ่ง We are all very sad that he left us suddenly. พวกเราทุกคนก็เศร้าเสียใจมากที่อยู่ดีๆท่านก็จากเราไป But what to do? It's the nature of this world. We don't know when we have to leave. แต่จะทำไงได้มันก็เป็นธรรม Но ชา что ติ делать, такова природа этого мира, в котором But мы he has живем. done the very significant and wonderful work of translating all these books. ท่านได้ทำงาน Но ที่ мы выполнили эту замечательную работу, перевели эти книги. แปลหนังสือ So now we have to publish them. ตอนนี้เราก็จะต้องไปตีพิมพ์ Мы должны публиковать их ก็ยังมีงานเยอะมาก теперь. And we have to translate the rest of the Bhagavatam. แล้วเราก็จะต้องแปล И мы должны также перевести и оставшуюся часть Бхагаватам. เพราะฉะนั้นเป็นงานที่ใหญ่มาก
And also Chaitanya Charitamrita. И также читание Чаритамриту. We don't want to discourage you, but it's a very big work. Я не хотел бы вас разочаровать, но это очень большая работа. Похоже, речь идет о переводе на тайский язык, наверное. The Prabhupada, you know, he was У меня translating пропал the интернет, Bhagavatam, бедный, простите, было. Что-то but вот at one случилось. point in 1973, he decided to translate Chaitanya Charitamrita. Есть такой момент, когда было такое время, когда в 1973 году Шрила Прабхупада хотел перевести читание Чаритамриту. He asked the PBT managers, how quickly can you publish Chaitanya Charitamrita? Когда он закончил писать, переводить читание Чаритамриту, он сказал, когда мы сможем это опубликовать, читание Чаритамриту, у своего одного из менеджеров. 17 volumes. Это было 17 томов. So they answered to him, every 2 months we can produce 1 volume. И менеджер ему ответил, что каждые 2 месяца мы сможем выпустить один том. Prabhupada said, I want all the 17 volumes in 2 months. Прабхупада сказал, нужно все 17 томов за 2 месяца. They said it is impossible. Сказали ему, это невозможно, And Прабхупада. Prabhupada said, impossible is a word in a fool's dictionary. Тогда Прабхупада сказал, слово невозможно, это слово из словаря дураков. I want all 17 volumes in 2 months. Я бы хотел, чтобы все 17 томов были переведены за 2 месяца. So they managers, they discussed. And they made proposal to Prabhupada. И тогда менеджеры собрались для обсуждения и сделали предложение Шриле Прабхупаде. Okay, they proposed, Prabhupada, you have to stay here in Los Angeles for 2 months. Тогда они ему сказали, Прабхупада, тогда в течение 2 месяцев вы должны оставаться здесь, в Лос-Анджелесе. And to bring here all the artists. There were artists who were painting the pictures in different places. Bring them all to Los Angeles. И, пожалуйста, приведите всех художников, которые есть в Лос-Анджелес, чтобы они могли тоже... All the editors, all the devotees who work on the books have to come here. Все те, кто должны заниматься художеством или редакцией, все должны быть здесь. And we have to make schedule that there work going on 24 hours. И мы сделаем такое расписание, чтобы работа не прекращалась 24 часа. And other devotees have to serve the devotees who are working on the book. И другие преданные должны служить тем преданным, которые занимаются этой работой. They have to clean their rooms. They have to wash their clothes. Они должны стирать одежду, готовить. Cook for them. So like that, they organized. They organized, and Prabhupada, they could bring any picture to Prabhupada for checking. He would say, this is right, this is wrong, like that. Чтобы они могли представлять Шриле Прабхупаде на его усмотрение разные картины, чтобы он одобрял или нет. Yes, so in this way, in 2 months, they finished the 17 volumes. И таким образом за 2 месяца они закончили 17 томов. It was a very famous marathon called Inconceivable Marathon. Это очень известный марафон, который называется «Непостижимый марафон». But we see how strong Prabhupada's desire was to give this knowledge to the world. Мы можем увидеть, насколько сильное было желание Шрилы Прабхупады дать это знание этому миру. So we have a lot of work here in this country. Также в этой стране у нас очень много работы. We thank you all for your
hard work. Тяжелую работу также. Yes, we ask all the devotees to bless those who are working on the books. Мы также просим преданных, чтобы они дали свое благословение тем, кто работает над переводом книг. And don't forget, we have to distribute these books. И не забывайте также, что эти книги нужно ей распространять. It's a very important part of the whole process. Это очень важная часть всего этого процесса. I remember when I joined ISKCON in 1971, we used to do Harinam and distribute a Back to Godhead magazine. Я помню, когда я присоединился к этому движению в 1971 году, мы на Харинаме распространяли книги. When I joined, Nrsimha Maharaj was a treasurer. И Нрисимха Махарадж тогда был казначеем. And when we collect money, we give to him. И все, что день, который мы собирали, приносили ему. But when we need money for something, very difficult. Но чтобы получить эти какие-то деньги для чего-то, было очень трудно у него. But anyhow, we had the good fortune to join there. And Prabhupada was there at the time, I remember. Но так иначе нам очень повезло, что мы присоединились тогда к этому. И Прабхупада был тогда там. But those books were just stored in all the temples. No one was distributing them. У Прабхупады тогда были два тома книг, которые пока... То есть было издано только два вида книг, которые никто пока не распространял, больших книг. Это было нектар преданности и учение Шри Чайтаньи. И Прабхупада тогда настаивал на том, чтобы именно эти книги преданные также распространяли. И нам нужно было учиться, как распространять большие книги. И постепенно преданные стали более искусны в том, чтобы распространить эти книги. So we have to practice distributing more and more big books also. Мы должны практиковать распространение больших книг больше и больше. We have many small books here, and we go on Harinam, isn't it? And small book easy to distribute. У нас есть тут много маленьких книг, и на Харинамах мы можем их распространять. И маленькие книги намного легче распространять. But the big books not so easy. Но большие книги не так просто. We also have to practice. Но этому тоже надо учиться и практиковать. If we practice, we will become gradually more successful. И благодаря практике мы постепенно станем более успешными. Archana, she sells online. Okay, very good. Archana. Yeah, more than 100 Bhagavad Gita she sold last year. No, I think Until now means? From that time to, I start in June until now. So about 9 months? Not even 1 year. Also, Prabhu Mai, she is distributing Bhagavad Gitas. We go on Harinam. We were in Chiang Mai last week. So we went on Harinam with the local devotees. We were just standing in, not so many people were coming past. We were in the park, first of all. And we did Harinam. Only one person stopped. But she sold him 800 baht worth of books.
Gita and many small books. Only one person stopped. Крипа Майя, она пошла с нами на Харинаму в Бангкоке. 800 baht. И во время Харинамы она распространяла книги, и только один человек остановился и взял у нее 8 или 9 книг, больших и маленьких. น้อยมากเลยแต่ว่ามีคนผ่านมาคนหนึ่งแล้วหยุดมาสนใจแค่คนเดียวแล้วทีนี้ก็ได้แจกหนังสือเล่มใหญ่เล่มเล็กไปหลายเล่ม He had no money with him. From his phone, he transferred into Ram Lakshman's bank account. Не было наличных денег у нее, по-моему, у этого человека. Он перевел со своего телефона на карту Рам Лакшмана. Not Thai Ram Lakshman. Then we went to another place and we were doing Harinam, more Harinam. Not many, there were people a little far away, nobody passing nearby. Finally, one person came and she spoke to him. He also took Bhagavad Gita. И затем поехали в другое место, и не было много людей там. Но один человек, никто не обращал внимания, но один человек подошел к этой матаджи и взял у нее тоже Бхагавад-гиту. He's also, determined to sell big books. И, то есть, есть решимость большие книги распространять у кого-то. Because we have to reprint the Bhagavad Gita. Нам нужно печатать Бхагавад-гиты. And we want to print Bhagavatam also. И мы хотим также напечатать Бхагаватам. We're all working on that project also. И работаем над этим тоже. So like that. And Prabhupada said, just print as many books in as many languages and the Krishna consciousness movement will spread automatically. И Прабхупада сказал, печатайте как можно больше книг, как можно большее количество языков, и сознание Кришны, оно автоматически расширится. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Success. Желаю вам успеха всем. Any questions? Какие-то вопросы? We were having class last time and we were having this discussion about the previous verses. Maybe I just asked you about that. So we were discussing and the soul is, it's explained that the soul is very minute. I think even today's verse, the soul is very minute. It's like one 10,000 of the tip of the hair. But then how does it, how does this, and then it's also explained that look at the body on like the hand, the glove is like the on top of the hand. So you see, the body is taking the form on top of the soul's form or something like that. So that's where also mentions like that. If the soul is very small, how does the body become so big? And then how does when we go to the spiritual world, we get a spiritual body, or we have that small size. So there was some discussion. We had some answers, but we were not so conclusive. So if you want to say something on that. เราจริงก็มีคำถามนะคะเกี่ยวกับ Ясно был вопрос. I didn't listen what he เรา said. พูดถึงดวงวิญญาณของเราเนี่ยเล็กเท่ากับนำผมมาตัดเป็นมหันเป็นพันๆชิ้นคือเล็กมากเป็นละอองอนุเล็กๆแล้ว Is it possible to repeat the question? ถ้าดวงวิญญาณเล็กมากๆขนาดนั้นเนี่ยทำไมมาอยู่ในร่างกายวัตถุที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วพอมาอยู่ในร่างวัตถุนี้เวลาเรากลับไปหาคริชนาที่โลกทิพย์เราจะเอาร่างเล็กนี้ไปหรือว่าเราจะมีร่างนี้ในครั้งที่แล้วก็ได้มีการคุยกันแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยยังไม่ได้บทสรุปเท่าไหร่ก็เลยถาม No, Guru Maharaj, is it possible to repeat the question? No, Guru Maharaj, I didn't. What's that? I didn't, Guru Maharaj, listen. And not clear. Could you Okay. repeat, please? Anyway, he's asking, we hear that the
spirit soul is like 1/10,000th size, the tip of a hair. But then again, we hear that, you know, the material body fits over the spiritual body like a glove, you know, has the same form. So if we go to the spiritual world, what we have a minute body, or what's the, it's like that. Он спросил, что вот мы слышали, что душа, она одну десятитысячную часть кончика волоса имеет размер, а тело, оно повторяет форму, которая имеет душа. И вот эта душа, которая освобождается в духовный мир, потом она получает тело такое же маленькое, как и сама душа, или она повитает в другую форму, большую форму? Well, look, I don't think we can, you know, measure all these things by material means. Я не думаю, что мы можем материальными нашими чувствами измерить эти вещи, материальными способами. The soul is also inconceivable. Душа, она также непостижима. So by the material means, we'll not be able to understand. И поэтому материальными способами мы это не сможем понять. Let Krishna take care of it. Кришна позаботится. Yeah. Like Prabhupada explained in Bhagavad Gita also that we come from the spiritual world, we come to this material world, and we have to go back to Him. Sometimes we try to follow what Prabhupada said, what it say in Bhagavad Gita, and our Guru, whatever he tried to teach us, we try to follow. But why Krishna sometimes make it so difficult for us to practice in this path, even though we want to go back to Him? But why is that we have to face so many difficulties? Why does it make it very easy for the one who wants to really go back to Him? Because He wants us to go back to Him. But why He has to make it so difficult? Yes, Guru Maharaj, I can translate. I can translate, Guru Maharaj. Матаджи спрашивает, что вот мы пришли из духовного мира в этот материальный мир, и мы попали сюда, и мы сейчас, Кришна дает нам Бхагавад-гиту, каким образом мы можем освободиться и вернуться домой, назад к Богу. Но почему Кришна сделал таким трудным этот процесс? Почему Он не сделал его легким, чтобы мы могли, хотя у нас это желание есть, но мы видим, как трудно нам приходится, чтобы выбрать это вот, исполнить эту миссию. Почему так тяжело? แล้วคริชนาไม่ใช่เหรอที่ต้องการให้เรากลับไปหาพระองค์แต่ทำไมมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ยากๆแล้วก็ทำให้เราสามารถปฏิบัติไม่ค่อยได้ทำไมคริชนาไม่ทำให้เรื่องทุกอย่างนี้มันง่ายถ้าเราเป็นคนที่ต้องการกลับไปหาคริชนาทำไมมันต้องลำบากด้วย Well, Krishna is testing us. Да, Кришна проверяет нас. Are we really serious? Серьезны ли мы в нашем этом желании или нет? Prabhupada said, if someone is selling diamonds, there won't be so many customers. Он говорил, что если кто-то продает бриллиант, то покупателей будет немного. But if he's selling the cheap jewelry, he may get a lot of customers. Но если продается какой-то бижутерия, то будет очень много покупателей. So, genuine devotee is Sa Mahatma Sudurlabha. A real Mahatma, a real devotee, is a rare soul. Истинный преданный, он как Махатма, он очень редок. They take many births. Bahunan Janmanamante, Jnanavanman Prapadyate, Vasudeva Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlabha. That only after many births, one who is
really in knowledge, Krishna says, surrenders unto me. Только после многих рождений тот, кто обладает знанием, постепенно предается мне и становится такой человек очень редкий. But Prabhupada explained this after many births of jnana. Прабхупада объясняет это, что после множества рождений тех, кто являются гьянами, Then he becomes a devotee. только эта гьяна дает возможность постепенно стать Those who преданным. are devotees, they are already in the final stages of going back to the spiritual world. И только преданные находятся уже на этом последней ступени возвращения домой назад к Богу. So we might think it's a bit difficult, but really it's not so difficult. Мы, может, думаем, что это тяжело, но на самом деле это не так тяжело. To chant Hare Krishna. Просто повторяйте Харе Кришна. Make sure to offer food to Krishna, take prasadam. Принимайте пищу Кришне, принимайте прасад. Служите преданным, Krishna will help. и Кришна поможет. Someone is sincere, Krishna will take them to the spiritual world. Искренне Кришна заберет его в духовный мир. Once a devotee asked, Prabhupada said you have to be fully surrendered, fully Krishna conscious. A devotee said, what if I cannot manage? The Prabhupada said at least 90%. Однажды Прабхупада сказал, что вы должны полностью предаться, чтобы вернуться домой назад к Богу. И преданные засомневались, и Прабхупада сказал тогда, ну, хотя бы на 90%. The devotee said, if I cannot manage 90%, Prabhupada said at least 80%. Преданные сказали, а если мы не сможем организовать на 90%, Прабхупада сказал, ну, хотя бы на 80%. If I cannot manage 80%, Prabhupada said at least 70%. А если мы не сможем на 80%, то Прабхупада сказал, тогда хотя бы на 70%. But we shouldn't be aiming for 70. We try for 100. But it's like an exam in a school. You try your best, but you may not get 100%. But if you get 70, 75, it's still a very good result. Мы должны стараться делать на 100, но если это как на экзамене. То есть, если у нас не получается делать на 100, и мы хотя бы сделали на 70, то это хороший результат. На экзаменах обычно не проходит. Как проходит. То есть мы должны делать все лучше, насколько мы можем. Even you aren't 100% Krishna conscious, if you're sincere and you try your best, Krishna can take you to spiritual world. Кришна очень либерален. Если вы искренне, но у вас получается только на 70, то Кришна вас все равно заберет.